Hello guys, welcome to Osmani English Academy. I hope you guys are doing great. سلامونه دوستانو، Osmani English Academy ته ښه راغلاست. دا ویډیو هم د زر مهم لغاتونه دریمه برخه دی چې تاسو ګورئ. که چیرې تاسو د دې ویډیو اوله برخه او دویمه برخه مو کتلی نه وي، لینک یې د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې دی، تاسو کولی شئ هغه ویډیوګان هم وګورئ او بیا راشئ دا ویډیو وګورئ. دا چې د دې لغاتونه زده کول څومره مهم دي، ما په تیر ویډیو کې دې باندې خبرې کړې وو چې د دې لغاتونو زده کول څومره مهم او اړین دي. نو نه غواړم چې په دې باندې بیا بحث وکړم. راځئ چې دا ویډیو شروع کړو او دا لغاتونه له صحیح تلفظ سره زده کړو. جګ، های، های، هر یو، every، every، نږدې، near، near، زیاتول، add، add، خواړه، food، food. For example, which kind of food do you like? ته څه رقم خواړه خوښوې؟ په منځ کې، between، between. د مثال په توګه between me and you، ما او تا په منځ کې. خپل، own، own. لاندې، below، below. هېواد، country، country. For example, I love my country. زه خپل هېواد سره مینه لرم. ځمکه، planet، planet. آخر، last، last. ښوونځی، school، school. پلار، father، father. ساتل، keep، keep. For example, keep it here. دلته کېږده. ونه، tree، tree. هیڅکله، never، never. پیل، start، start. د مثال په توګه for example, how do you start your day? ته خپل ورځ څنګه پیل کوې؟ بله لغت چې دی ښار، city، city. ځمکه، earth، earth. سترګې، eye، eye. For example, you have a beautiful eye. ته ډېر ښکلې سترګې لرې. رڼا، light، light. فکر، thought، thought. For example, how this thought came to your mind? سر، head، head. لاندې، under، under. کیسه، story، story. For example, do you like a storybook? آره، سا، سا. پریخودل، left، left. For example, why do you left me behind? مکوه، don't، don't. Leg، few، few.
په داسې حال کې while for example he came to me while I was studying سره along خی might نږدې close مثال په توګه he is my close friend هغه زما نږدې ملګری دی یو شی یو څه something ښکاری seem for example it seems like he will come by tomorrow داسې ښایي چې هغه به سبا ته راشي بل next clack hard خلاص open مثال example پیل کول began ژوند life for example how is your life going ژوند څنګه مخ ته ځي ژوند څنګه تیریږي همیشه always هغوی those دواړه both for example both of you should come here by tomorrow تاسو دواړه باید سبا ته دلته راشئ کاغذ paper for example write in a paper کاغذ کې ولیکه په ګډه together ترلاسه کول got for example I got a new car ما نوې موټر لاس راوړل یا نوې موټر مې واخیستل دلته got دوه معنا راځي هم اخیستل معنا ورکوي او هم ترلاسه کول یو شی تاسو ترلاسه کوئ for example تاسو وایئ چې I got a new phone ما نوې تلیفون واخیستل ډله group ډېر ځلې often منډه کول run مهم important تر سوچه until for example wait for me until I come ما ته ماتل شي ته سوچ زال ته راسمه ماشومان children اړخ side پښې feet موټر car د مسافت سنجش mile هغه څه دي چې مسافت ور سره سنجش کیږي اندازه کیږي شپه
night, night. For example, we want to go out tonight with our family. مونږ غواړو نن شپه د خپل فامیل سره بهار وځو. قدم وهل walk, walk. Spin white, white. سمندر سیاه, سیاه. وده grow, grow. واخیستل took, took. For example, he took my phone. هغه زما تلیفون واخیستل. سیند یا رود river, river. سلور four, four. وړل carry, carry. موقعیت یا ایالت state, state. یوزله once, once. دریدل stop, stop. For example, stop talking to me. ما سره خبرې کول بند کړه. د تا نه بغیر without you, without you. دوهم second, second. وروسته later, later. For example, see you later. وروسته به سره ګورو یا وروسته به سره وګورو. میرمن یا آغلی miss, miss. فکر نظر idea, idea. For example, مونږ وایو you have a good idea. ته ښه نظر لرې. یا I accept your idea. زه د تا نظر تایید کوم یا قبلوم. کافی بس enough, enough. For example, that's enough for me. دا د ما لپاره زیات دی یا کافی دی. خوړل eat, eat. مخ face, face. For example, you have a beautiful face. تو ښکلی صورت یا قواره لري. کتل watch, watch. لري far, far. For example, مونږ وایو how far is that. هغه ځای څومره لرې دی د دې ځای نه. How far is that. Afghan, Afghan معنا افغان. Afghan. واقعا really, really. تقريبا almost, almost. إجازة let, let. For example, let me in. إجازة راکړه چې دننه راشم. Let me in. پورته above, above. انجلي girl, girl. ځینې وخت sometimes, sometimes. غره mountain, mountain.
پرې کول cut cut ځوان young young for example مثال په توګه موږ وایو you look so young ته ډېر ځوان ښکارې you look so young خبرې talk talk ډېر ژر soon soon for example soon I'll reach there زه به ډېر ژر هلته ورسېږم soon I will reach there list 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 هماغه list ته وایي سندرې song song موجودیت being being پریخودل leave leave کورنۍ family family دادی it is it is for example موږ وایو it is your pen دوستانو دا هم د زر مهم لغاتونه دریمه برخه وو نو زه تاسو ټولو نه هیله کوم چې دا ویډیو په دقت سره وګورئ دا لغاتونه نوټ ونیسئ تاسو ډېر زیات کومک کوي په خبرې اترې کې دا لغاتونه واقعا مهم دي او تاسو کوشش وکړئ چې له عین تلفظ سره په صحیح توګه زده کړئ او همچنان که چیرې دا چینل کې نوی یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ زنګ بټن سره کېکاږئ په دې چینل کې نور ښکلي درسي ویډیوګان موجود دی نور درسي مواد چې تاسو کولی شئ هغه ویډیوګان هم وګورئ او تر بله ویډیو مو په خدای پاک سپارم ښه وخت ښه چارې ښه شېبې ولرئ